independent variable, right? We are familiar with the function maxima and minima of the function of single independent variable, which is of the form y is equal to f of x, right? How to find the value maximum or minimum value of the function which contains a single independent variable? First we find its derivative. Differentiate y is equal to f of x with respect to x. So the derivative we get f dash of x. We equate this derivative with 0. So by solving this equation f dash of x is equal to 0, we get some value of x as x is equal to x1, x2, x3 and so on. Right? So the f dash of x, we again differentiate f dash of x with respect to x, we get second derivative f double dash of x. If the value of f double dash of x at point x1, y is equal to y double dash of x, which is equal to the f double dash of x here. If the value of f double dash of x at x1, f double dash of x at x is equal to x1 is less than 0, then we say that x is equal to x1 is a maximum point, is a maximum point of the function y is equal to f of x, and by substituting x1 in the function, given function f of x, so the f of x1 gives maximum value of function f. Similarly, we find minimum value. If value of f double dash of x at x1 is greater than 0, implies that x1 is a minimum point. x1 is a minimum point and f of x1 is a minimum value. F of x1 is a minimum value, right? This process is for a function which contains only single independent variable. Here we want to find maximum and minimum of the function which contains two independent variables. So the process, now we see the process how to find maxima and minima of the function which contains two independent variables. We have to give a function which is of the form z is equal to f of xy. Z is equal to f of xy. Here the function contains two independent variables. If we differentiate this function with respect to x, with respect to y, so the step number first to find maxima and minima of the function f of xy. We differentiate function with respect to x and with respect to y, we get da by x and da by y. These are the first order partial derivative of the function f of xy. Equate this derivative to 0. तर आपण हे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 सोबत जर इक्वेट केले तर जे काही दोन इक्वेशन मिळणार, इफ वी डिनोट दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन एज इक्वेशन नंबर 2, by solving equation 1 and 2 we get value of x and y in pairing, that is जे काही फर्स्ट पेयर असेल त्याला आपण x0 y0 ने डिनोट करणार, सेकंड पेयर असेल व्हॅल्यू तर त्याला आपण x1 y1 ने डिनोट करणार.
ऑल्टरनेटिव्ह पेअर आपण डिनोट करणार अँड सो ऑन. काही एक्झाम्पल मध्ये एकच पेअर व्हॅल्यू तुम्हाला मिळणार आहे, काही मध्ये दोन व्हॅल्यू मिळतील, काही वेळेस तीन. जेवढा नंबर ऑफ व्हॅल्यूज आपल्याला ह्या इक्वेशन 1 आणि 2 सॉल्व्ह करून मिळणार आहे ते आपण फाइंड आउट करणार. राइट. नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण काय करणार आहे, डिफरन्शिएट f with respect to x. अगेन डाबा x ला जर आपण परत डिफरन्शिएट करणार म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार आणि त्याचे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याला आपण r ने डिनोट करणार आहे. r इज इक्वल टू r डिनोट डाबा स्क्वेअर f बाय डाबा x स्क्वेअर, s डिनोट डाबा स्क्वेअर f बाय डाबा x डाबा y and t denotes dabba square f by dabba y square. So these are the second derivative, second order partial derivative. dabba f by dabba x ला जर डिफरन्शिएट केलं परत तर आपल्याला मिळणार आहे dabba square f by dabba x square. जर dabba square f by dabba x dabba y फाइंड आउट करायचं आहे, we know that how we find say मिक्स पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. या ऑर्डरने आपण ते डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करत असतो. पहिल्यांदा f ला विथ रिस्पेक्ट टू y आणि जो dabba f by dabba y मिळेल त्याला परत विथ रिस्पेक्ट टू x जर फाइंड आउट केलं तर आपल्याला हा डेरिव्हेटिव्ह s इथे मिळणार आहे. तसंच dabba square f by dabba y square तो फाइंड आउट करण्यासाठी dabba f by dabba y ला आपण काय करणार, परत विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरन्शिएट करणार. सो वी गेट r s t जे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याला आपण r s आणि t याने डिनोट केलेले. राइट. if the value of rt minus s square is greater than 0 and r greater than 0 at x1 y1, then x1 y1 is said to be minimum value minimum point of f of x1. Then the point x1 y1 is said to be minimum point of f of xy if this condition is satisfied by the point x1 y1. Second, if and x1 y1 is said to be a minimum point of x1 and the value f of x1 y1, if we substitute this minimum point in the given function f of xy, then the value we get f of x1 y1 z is equal to is a minimum value. Is a minimum value. And second, if rt minus s square is less than 0, if rt minus s square is greater than 0, comma r less than 0 at x1 y1, then x1 y1 is said to be maximum point of f of x1. If rt minus s square is greater than 0 and r less than 0 at x1 y1, then we say that the point x1 y1 is a maximum point. And if we substitute x1 y1 in given function, that is f of x1 y1 we get, which is maximum value of function f of x1.
Next, third condition. If RT minus S square is less than 0, if RT minus S square is less than 0, then at x1, y1, then this implies that x1, y1 is neither maximum nor minimum. Then we say that x1, y1 is a point which is neither maximum point or minimum point. And the fourth condition, if RT minus S square is equal to 0 at x1, y1, at x1, y1, then there is no conclusion. There is no conclusion for this value RT minus S square is equal to 0 at x1, y1. So in this way we find maximum, minimum value, maximum value of the function f of xy by using the partial derivative. Working rule of working rule of determining the maxima, determining the maxima and minima, determining the maxima and minima of functions z is equal to f of xy, of function z is equal to f of xy. Step number first. Find dabba f by dabba x, dabba f by dabba y. That is the first order partial derivative. And equate them to 0. Equate them to 0. That is dabba f by dabba x is equal to 0 and dabba f by dabba y is equal to 0. Denote this one as equation number 1 and this one as equation number 2. Solve equation 1 and 2 simultaneously. Solve equation 1 and 2 simultaneously for the value of xy, for the value of xy. Let x1 y1, x2 y2, x3 y3 be such a pairs of value of xy, that is roots of equation 1 and 2, that is the roots of equation 1 and next step number second. Calculate the value
value r, which is the second derivative kappa square f by kappa x square, s, which is the kappa square f by kappa x kappa y, and t, kappa square f by kappa y square. And calculate the value of r, s, t at x1, y1, x2, y2, x3, y3, and so on. Calculate the value of r, s, t at this point. You know that how to find second derivative. Differentiate f twice with respect to x. So next, so the first one, step number 3. Step number 3 is step the confusion find out करण्यासाठी. So the first, if the value if rt minus a square is greater than 0 and r greater than 0 at x1, y1, then this implies that x1, y1 is a maximum point. Is a maximum point of f of x, and f of x1, y1 is maximum value. Sorry, this one for r greater than 0, this one is the minimum. F of x1, y1 is a minimum value. Second, if rt minus a square is greater than 0 and r less than 0 at x1, y1, implies that x1, y1 is maximum point of f of x1, and f of x1, y1 is a maximum value. Is a maximum value. Third one, if rt minus a square is less than 0 at x1, y1, implies that x1, y1 is not a maximum, or minimum point of f of x1. Is not a maximum or minimum point of f of x1. Next, four. If rt minus a square is equal to 0 at x1, y1,
implies that there is no conclusion. No conclusion can be drawn. So in this way we find maximum and minimum value of the function. Next, note. First one, the maximum and minimum points. The maximum and minimum point of the function are called as extreme point. Extreme point. ज्या पॉइंटला मॅक्सिमम व्हॅल्यू किंवा मिनिमम व्हॅल्यू एक्झिस्ट होत असेल तर त्या पॉइंटला आपण एक्स्ट्रीम पॉइंट असं म्हणणार आहे आणि जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू the other point and remaining point are called a stationary point. Stationary point, that is the point satisfies the equation del by x is equal to 0, del by y is equal to 0, called as stationary point. That is, the point satisfies the equation del by x is equal to 0, del by y is equal to 0, called as a stationary point. Next, second one. All extreme points are stationary point. Stationary point. But converse is not true. Converse is not true. Third one. A point at which maximum and minimum value does not exist, such a point is called saddle point. Such a point is called as a saddle point. ज्या पॉइंट्सला मॅक्सिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यू एक्झिस्ट होणार नाही त्याला सॅडल पॉइंट आपण असं म्हणतो. सो पहिल्या स्टेप नंबर 3 मध्ये पहिल्याच्या दोन कंडिशन या दोन म्हणजे या दोघं कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत असेल कोणत्या पॉइंट साठी तर येणारे जे पॉइंट असतील ते आपले एक्स्ट्रीम पॉइंट असणार आहेत म्हणजे तिथे मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिनिमम व्हॅल्यू मॅक्सिमम पॉइंट
एक्झिस्ट होतोय आणि तिसरी जे आहे तिथं मॅक्सिमम व्हॅल्यू आणि मिनिमम व्हॅल्यू मिळत नाही आपल्याला त्या पॉईंटला, म्हणजे तो पॉईंट कोणता झाला, सॅडल पॉईंट झाला. राईट. नेक्स्ट राईट ऑन एक्झाम्पल. examine maxima and minima of the following function and find their extreme values. So the function is given, f of xy is equal to x square plus y square plus 6x plus 12. Write our solution. So see what we have to find here. We have to examine maxima and minima of the following function. Function we have to given. We have to find the maxima and minima of the given function, and we also find their extreme value. Extreme point म्हणजे काय, जे पॉइंट एक मॅक्सिमम असणार आहे किंवा मिनिमम असणार आहे अशा पॉइंट आपण एक्स्ट्रीम पॉइंट म्हणणार, आणि त्याला करस्पॉन्डिंग जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिनिमम व्हॅल्यू असणार आहे ते आपल्या एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज असणार आहे. राईट. सो जे काय मॅक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट या फंक्शन साठी एक्झिस्ट होईल त्याला करस्पॉन्डिंग मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिनिमम व्हॅल्यू जी मिळणार आहे त्यास आपल्या काय असणार आहे, एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज असणार आहे. सो टू पॉइंट सोल्यूशन, वी फर्स्ट कन्सिडर गिवन फंक्शन. Consider f of xy is equal to x square plus y square plus 6x plus 12. Denote this one as a equation number. You know that step number first, to find maximum point and minimum point, we first differentiate this function partially with respect to x and with respect to y. So the differentiate one partially with respect to x and y. So with respect to x जर डिफरन्शिएट केलं तर आपल्याला मिळणार आहे डॅपा f बाय डॅपा x, आणि तो आपल्याला मिळेल 2x plus 6. आणि with respect to y जर डिफरन्शिएट केला तर आपल्याला मिळणार आहे डॅपा f बाय डॅपा y is equal to 2y plus only 2y. So step number फर्स्ट मध्ये आपल्याला पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचे आणि ते काय करायचे, इक्वल टू 0 करायचे. सो हियर इक्वेट पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह to 0, that is डैपा f by डैपा x is equal to 0, डैपा f by डैपा y is equal to 0. डैपा f by डैपा x, that is 2x plus 6 is equal to 0, and डैपा f by डैपा y, that is 2y is equal to 0. Denote this one as 1, this one as second. If we solve equation 1 and 2, we get value of x, y. So equation 1 जर तुम्ही सॉल्व केलं तर आपल्याला काय मिळेल बघा, 2x is equal to minus 6, x is equal to the minus 8.
x is equal to minus 3, and here y is equal to 0. Y is equal to 0 means y is equal to 0, implies that minus 3 0 is a stationary point. That is roots of dabba, in short upon you, fx is equal to 0 and fy is equal to 0. fx is equal to 0, fy is equal to 0, हे इक्वेशन जे सॅटिस्फाय करता अशा पॉइंटला आपण स्टेशनरी पॉइंट म्हणणार आहे. सो तो -3 तो जो स्टेशनरी पॉइंट आहे तो एक्स्ट्रीम पॉइंट आहे किंवा नाही, म्हणजे त्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू एक्झिस्ट होते किंवा नाही ते आपण आता पुढे चेक करणार आहे. सो मग नेक्स्ट स्टेप जी आहे त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावं लागेल. दॅट इज r इज इक्वल टू dabba square f by dabba x square which is equal to f ला परत काय करावं लागेल विथ रिस्पेक्ट टू dabba f by dabba x ला परत विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरन्शिएट केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे 2. सिमिलरली फाइंड आउट s is equal to dabba square f by dabba x dabba y which is equal to, that is या ऑर्डर में तुम्हाला डिफरन्शिएट करायचं आहे. पहिले विथ रिस्पेक्ट टू y नंतर विथ रिस्पेक्ट टू x. f ला विथ रिस्पेक्ट टू y आपण अगोदर इथे फाइंड आउट केलेला आहे which is 2y, आणि त्याला जर परत डिफरन्शिएट केलं तर तो मिळणार आहे 2. सिमिलरली t is equal to dabba square f by, सॉरी हा जो आहे त्याला विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरन्शिएट करायचं आहे, म्हणजे तो पूर्ण कॉन्स्टंट होईल आणि कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार. dabba square f by dabba y square is equal to dabba f by dabba y ला परत with respect to y म्हणजे काय आहे 2. So in this way we get r s. Now next one, consider rt minus a square which is equal to, तर ह्याच्या व्हॅल्यू आहे r s t. ह्या तिघांच्या व्हॅल्यू जे आहे आपल्याला स्टेशनरी पॉइंटला फाइंड आउट करावं लागतं. म्हणजे r ची व्हॅल्यू @ पॉइंट -30, s ची व्हॅल्यू -30 आणि t ची व्हॅल्यू -30. पण त्या r s t च्या व्हॅल्यू मध्ये कुठेच x y ची टर्म्स आलेली नाही, म्हणून -30 ला पण व्हॅल्यू आपल्याला 2च मिळणार आहे, किंवा -30 ला पॉइंट 0च मिळणार आहे. -30 ला t ची व्हॅल्यू 2च मिळणार आहे. सो फाइंड आउट करण्याची काही गरज नाही. rt minus a square is equal to r ची व्हॅल्यू आहे 2, राइट, t ची व्हॅल्यू आहे 2 आणि s ची व्हॅल्यू आहे 0. So we get rt minus a square is equal to 4, and we know that 4 is a greater than 0, and r is equal to 2 which is also greater than 0. So we know that if the value of rt minus a square is greater than 0 and r greater than 0, then the point -3 0 is a minimum point, and f of -3 0 which is equal to, you know that f of x y we have to given, त्याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू -3 आणि y ची व्हॅल्यू 0 सबस्टिट्यूट केल्यानंतर व्हॅल्यू काय येते बघा, -3 0 that is -3 square plus 0 square plus 6 into -3 plus square. So what we get, -3 square which is a 9, 6 into -3 that is -18 plus 12, 12 plus 9 which is a 21 minus 18 which is equal to 3. Therefore -3 0 is equal to 3, which is a minimum value of f of x1, which is a minimum value of x1.
Next example. Find all the stationary value of the function f of x y is equal to x cube plus 3xy square minus 15x square minus 15y square plus 72x full stop. Find maximum value of f of x y at suitable point. So first write given function. Consider f of xy is equal to x cube plus 3xy square minus 15x square 15x square minus 15y square plus 72x. Denote this one as 1. आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. फाइंड ऑल द स्टेशनरी व्हॅल्यूज ऑफ द फंक्शन आपल्याला गिवन दिलेलं आहे, राइट. स्टेशनरी व्हॅल्यू म्हणजे जे डाबा f by डाबा x is equal to 0 and डाबा f by डाबा y is equal to 0. जे xy पॉइंट जे पेयरिंग मध्ये व्हॅल्यू मिळणार आहे xy, बरोबर, जे व्हॅल्यू xy पेयरिंग मध्ये मिळणार त्यांनी जर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय केलं तर ते सर्व पेयरिंगच्या व्हॅल्यू xy च्या त्या काय असणार आहे, आपल्या स्टेशनरी व्हॅल्यूज असणार आहे. सो त्याच्यासाठी आपण फाइंड आउट करणार आहे अगोदर स्टेशनरी व्हॅल्यूज साठी डिफरंशिएट दिस f of x partially with respect to x and with respect to y. Differentiate 1 partially with respect to x and y. So we get dabba f by dabba x is equal to, पहिल्यांदा जर with respect to x डिफरंशिएट केलं तर आपल्याला मिळणार आहे x क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर here plus 3y square. 3y square is a constant, x का derivative 1 minus 30x plus 72 plus 70. Dabba f by dabba y is equal to dabba f by dabba y आपल्याला मिळेल डेरिव्हेटिव्ह x क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह 0 with respect to y, 3xy square. Here 3x is a constant, y square is 2y, that is 6xy. 15x square 0 here minus 30y and 72x are 0. So therefore next फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केल्यानंतर त्यांना काय करायचं आहे, इक्वेट dabba f by dabba x and dabba f by dabba y to 0. That is dabba f by dabba x is equal to 0
and dabba y is equal to 0. Dabba x is equal to 0 gives 3x square plus 3y square minus 30x plus 72 is equal to 0, and dabba y is equal to 0 gives 6xy minus 30y is equal to 0. Note this one as equation number 1 and this one as equation number 2. Now by solving equation 1 and 2 simultaneously, we find the value of x and y. That is, if we observe equation number 2, that is equation 2 ला जर simplify करण्यासाठी इथे बघा y कॉमन निघेल. y आणि 6 कॉमन निघतोय. That is 6y जर आपण कॉमन घेतला तर इथे रिमेनिंग राहील x minus 5 is equal to 0. Right? या दोघं टर्मचं मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 आहे, म्हणजे 6y is equal to 0 or x minus 5 is equal to 0. That is 6y is equal to 0 gives y is equal to 0 or x is equal to 5. इक्वेशन सेकंड वरून आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे y ची व्हॅल्यू 0 और x ची व्हॅल्यू 5. ह्या व्हॅल्यू आपण घेऊ शकतो. मग y ची व्हॅल्यू 0 असेल when y is equal to 0, we find corresponding value of x by substituting y is equal to 0 in equation number 1. Therefore, so for this put y is equal to 0 in 1 gives, अगर y ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर इथे 0 मिळेल आणि रिमेनिंग काय राहील बघा इक्वेशन 1 3x square minus 30x plus 72 is equal to 0. So तीनाने भाग जातो इथे, त्याला सिम्प्लिफाइड फॉर्म मध्ये जर केलं तर काय येईल x square minus 10x plus 24 is equal to 0, which becomes quadratic equation in x, and we know that how to find roots of quadratic equation. See the constant terms, which is 24. We need multiplication 24 and addition is minus 10. Which two number? Minus 6 and minus 4. That is x minus 6, x minus 4 is equal to 0. Therefore, x is equal to 6, 4. That is the points मिळणार आहे. y ची व्हॅल्यू 0 असताना आपल्याला पॉइंट्स मिळाले आहे 6 आणि 4. therefore 6 0 4 0 are stationary point when y is equal to 0. Similarly, we find for x is equal to 5. Put x is equal to 5 in 1. So what we get? x की value 5 जर substitute केली तर 5 चा square 25 into 3 75 plus 3y square minus x की value 5 150 plus
equal to 0. So काय ते बघा 75 plus 72 minus 150 75 आणि 72 किती येणार आहे 147 minus 150 म्हणजे इथे 3y square minus 3 is equal to 0. 3 जर कॉमन घेतला तर y square minus 1 is equal to 0 मिळेल बरोबर 3 जर इकडे शिफ्ट केला that is y square minus 1 is equal to 0 y square is equal to 1 y is equal to plus minus 1 that is 5 1 5 minus 1 are stationary point. Therefore, the total stationary points we get 4 6 0 4 0 5 1 5 minus 1 are stationary points. Are the required stationary points. Next, we have to find maximum value of function f of x. मध्ये जे स्टेशनरी पॉइंट आहे त्या स्टेशनरी पॉइंटला आपण r s आणि t ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार आणि जे मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिळण्यासाठी जी काही कंडिशन आहे ती आपण चेक करणार कोणतं पॉइंट ते सॅटिस्फाय करणार. सो नेक्स्ट consider r is equal to kappa square f by kappa x square, s is equal to kappa square f by kappa x kappa y, and t is equal to kappa square f by kappa y square. So r is equal to kappa square f by kappa x square म्हणजे kappa f by kappa x चा परत डिफरन्शिएट करावा लागेल आणि तो मिळेल 6x minus 30 6x minus 30 s ची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे s is equal to s कसा फाइंड आउट करणार पहिले f ला विथ रिस्पेक्ट टू y नंतर विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजे kappa f by kappa y ला आपण काय करणार विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरन्शिएट करणार मग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरन्शिएट केलं तर 6y आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 म्हणजे इथे येईल 6y आणि t is equal to kappa f by kappa y ला विथ रिस्पेक्ट टू y म्हणजे 6x minus 30 6x minus 30. सो 40 पॉइंट ला r ची व्हॅल्यू मिळते आपल्याला -6 बरोबर. सो -6 म्हणजे लेस दॅन 0 म्हणजे 40 पॉइंट ला आपल्याला मॅक्सिमम पॉइंट मिळू शकतो राइट. नेक्स्ट पॉइंट 5 आणि 1 5 जर सबस्टिट्यूट केला तर इथे 0 मिळणार आहे बरोबर 0 नको आहे आपल्याला. त्यानंतर 5 - 1 5 परत 0 मिळणार. सो हे दोघं पॉइंट्सला आपल्याला नाही मिळणार फक्त 40 पॉइंट ला ती व्हॅल्यू मॅक्सिमम व्हॅल्यू एक्झिस्ट होईल. सो वी फाइंड consider rt minus a square is equal to value of r is 6x minus 30 value of t is 6x minus 30 आणि a square म्हणजे काय झालं तो 6y square म्हणजे आता काय झालं 6x minus 30 bracket square minus 6 square is 36y square बरोबर. value of rt minus a square at 40
0. आपण फक्त 40 पॉइंटला फाइंड आउट करणार कारण 40 पॉइंटलाच r काय येतोय लेस दॅन 0 येते. बाकी सर्व पॉइंट्सला r ची जी व्हॅल्यू आहे एक तर ग्रेटर दॅन 0 मिळते किंवा इक्वल टू 0 मिळते. आपल्याला मॅक्सिमम पॉइंटची कंडिशन जो r ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम पॉइंटची कंडिशन r साठी आपण इथे चेक करून घेतली अगोदर. मग त्याच पॉइंट आपण फक्त फाइंड आउट करणार. व्हॅल्यू ऑफ rt minus a square at 40 which is rt minus a square is equal to जिथे x आहे तिथे 4 सबस्टिट्यूट करायचा, जिथे y आहे तिथे 0. मग इथे काय येईल x ची व्हॅल्यू 4 म्हणजे 6 into 4 हा किती झाला तुमचा 24 minus 6 which is a minus 6 square minus 0 that is 36 which is greater than 0. rt minus a square ची व्हॅल्यू जर greater than 0 येत असेल तर त्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू किंवा मिनिमम व्हॅल्यू एक्झिस्ट होईल. and value of r at 40 at point 40 which is r is equal to 6x minus 30 6x minus 30 मग x ची व्हॅल्यू काय आहे 4 minus 30 that is 24 minus 30 which is minus 6 which is less than 0 implies that rt minus a square greater than 0 and r less than 0 implies that 40 is minimum point maximum point and f of 40 gives maximum value. F of 40 gives maximum value. Therefore, by 1 f of 40 is equal to जिथे x आहे तिथे या फंक्शन मध्ये 4 सबस्टिट्यूट करणार आणि y च्या जागेवर 0 सबस्टिट्यूट करणार. So the 4 cube म्हणजे x cube plus y ची व्हॅल्यू 0 म्हणजे 0 होईल minus 15 into 4 square minus 15 into y square which is 0 plus 72 into 4. So calculate this value 4 cube and 64 4 cube काय येणार 64 येणार आहे. त्यानंतर 4 square which is a 16 into 15 calculate करा ही value काय ते value 15 into 16 15 into 16 240 right 240 plus 72 into 4 288 so is equal to 288 plus 64 minus 240 काय चे value 288 plus 64 नाही असते 40 म्हणजे हा झाला तुझं 48 plus this 102 f of 40 is equal to 102 which is a maximum value of f of x which is the maximum value of f of x. So this one is the last topic of unit number 4. So here we complete our syllabus.